CEO's heartwarming reaction to waitresses, broken English, incredible surprise when she speaks, in a bustling city, filled with the aroma of freshly brewed coffee and the chatter of eager customers, Julia stood behind the counter, her hands trembling as she tried to serve another day at the cafe. Her heart raced. The door swung open, and in walked the CEO of a renowned tech company, known for his no-nonsense attitude. The cafe fell silent, eyes wide, breaths held. Yet, there was something lovely about Julia's nerves. She glanced up at him with her warm, inviting smile, though her words often tangled in her broken English. A collective intake of breath swept across the crowd as she approached him, holding a menu. "What, you want, sir?" she asked, each word heavier than the last. The crowd watched, a mixture of amusement and admiration on their faces. Would he laugh? Would he sneer? But instead, something unexpected happened. The CEO's stern expression softened. He leaned in closer, mesmerized by the sincerity and determination in her eyes. "You know, Julia," he responded, his voice gentle, "sometimes it's not about the words. It's about the heart behind them." Her cheeks flushed. Did he really hear her? In that instant, a surge of hope blossomed in the room. Those who were once laughing now exchanged glances filled with respect. As he ordered a simple espresso, Julia felt a warmth spread through her chest. Suddenly, she wasn't just a waitress anymore, she was a person. She picked up the cup and whispered, "Thank you, sir." The room erupted with whispers, disbelief filled the air as the CEO's laughter rang out like music. "Your English may be broken, but your spirit is beautiful." The collective response shifted, sympathy blossomed into admiration. Before continuing, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect, but that was just the beginning. The way he looked at her transformed everything. Behind closed doors, they would unravel secrets and dreams, which would change the course of Julia's life. What did this encounter mean for her future? How would the world react when they discovered her hidden talent? The tension in the room hung thick, electrifying. As the CEO took a seat with his drink, a tumult of thoughts swirled. Julia could feel the spark between them, like a beacon in the night. She had no idea how much further this moment would take her. But deep down, she sensed it was only a taste of what awaited them. Could she ever truly find her voice? The next chapter of her life was inching closer, and it beckoned her like an unfurling blossom in the warmth of spring. Julia worked through the rest of her shift with a lightness in her step. The CEO's smile lingered in her mind, igniting a flicker of confidence she hadn't known she possessed. Each order handed to her felt a little less daunting, and her laughter with the customers became more genuine. It was as if the weight of her insecurities had lifted slightly, making space for something new to blossom. As the cafe began to empty, she noticed him again, the CEO sitting at a corner table, his laptop open, fingers dancing over the keys. Curiosity gnawed at her. What was a man like him doing here? She was just a waitress in a small cafe, hardly the kind of establishment he would typically frequent. Gathering her courage, she approached him once again. "Can I get you anything, sir?" Looking up from his screen, he flashed her that warm smile that made her heart skip. "Just some water, Julia. And maybe you could join me for a moment." Her breath caught in her throat. Join him? A tingle of both excitement and fear coursed through her. Could she really? "Okay. Just give me a second," she stammered, trying to sound casual. She hurried to fill a glass, her hands shaking slightly as she returned. Setting it down before him, she felt all eyes on them, the cafe seemingly buzzing with silent anticipation.
You have a unique way with people, he began, taking a sip of water. I notice how they respond to you. It's refreshing. Julia felt heat rise in her cheeks. I thank you. I try to be nice. He nodded, his gaze steady. It's more than that. I've seen people with perfect English fail to connect. You have something special. Have you ever thought about pursuing that? Pursuing what? She asked, her confusion genuine. Speaking, sharing your story. You speak from the heart, and that resonates. I think you could inspire others. Her heart raced. But what if I make mistakes? My English it's not good. Who cares about mistakes? He replied, leaning back, as if the answer was obvious. People connect with authenticity. Our flaws make us real. Julia couldn't believe what she was hearing. Did he really see her potential? Suddenly, her fears felt smaller, like shadows shrinking from the light. Maybe I could try, she said, her voice barely above a whisper, but it held a note of determination. The CEO smiled broadly, a flash of approval shining in his eyes. I would love to help you. Let us start by sharing your story. How about we meet again tomorrow? I can show you a little more about my world, and you can share more about yours. Tomorrow? A thrill danced in her stomach. Yes. I would like that. As they discussed the details, Julia felt like she was stepping onto a path she had never imagined could be hers. The cafe noise faded away as their laughter intertwined, creating a barrier that held the rest of the world at bay. But deep down, apprehension nagged at her. Could she really take hold of this opportunity? Does she have what it takes to shine in his world? The weight of potential hung in the air, heavy yet exhilarating. Was she ready for this journey? The thought loomed, tantalizing and terrifying at the same time. As she bid him goodbye that evening, she felt a bittersweet tug in her heart. Tomorrow would come, and with it, the possibility of change. But would she be brave enough to embrace it? O dia seguinte chega rápido, mas a ansiedade de Julia fez parecer uma eternidade. Assim que acordo, seu peito estava caio de uma mistura de emoco e medo. Ela se olhou no espelho, tentando encontrar coragem no reflexo. Seus cabelos estavam amassados de uma noite mal dormida, e as olheiras denotavam a insônia gerada pela expectativa dada no café. Tudo parecia normal, mas, para Julia, tudo havia mudado. O aroma do café fresco e o som dos copos se chocando ao fundo a transportaram para novo espaço de possibilidade. O café ainda estava quieto, as mesas arrumadas, mas sua mente estava em outro lugar, focada na reunião que a aguardava dar enteo, antes que ela pudesse se preparar, e ele entrou. O CEO parecia ainda mais radiante à luz da manhã. Ele caminhou o balcão, e seu olhar a encontrou instantaneamente. Sorriso iluminou seu rosto ao vê-la. Bom dia, Julia. Pronta para o nosso encontro? Ele perguntou, sua voz carregada de entusiasmo. Bom dia. Sim. Claro. Julia respondeu, embora sua voz tenha tremido pouco. Era dia especial, e ela queria fazer jus a ele. Depois de tomar café rápido, eles se dirigiram a parque próximo. As folhas dançavam ao vento e o dia estava radiante. Julia tentou se concentrar nas palavras dele, mas sua mente estava cheia de dúvidas. O que ele viria nela que a tornaria digna dessa conversa? No fundo, as inseguranças ainda a perseguiam, e ele a levou a banco sob uma árvore frondosa. Enquanto se sentavam, ele começou a falar sobre sua própria jornada. Quando eu era mais jovem, nunca pensei que seria CEO. Eu também tinha medo de falar em público. Mas tudo mudou quando decidi acreditar que meus erros não definiam quem eu era.
Você pode fazer o mesmo, Julia. As palavras dele penetraram fundo, e as batidas de seu coração aumentaram. Ela alhu seus olhos e viu neo apenas homem poderoso, mas alguém que havia enfrentado seus medos, assim como ela. Mas as pessoas riram de mim? Pergunta Julia, insegurança ainda escapando, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Se riram, que seja. Você deve falar com o coração. Quando você acredita si mesma, isso inspira os outros. As pessoas veem se conectar com a sua verdade. É isso que importa. A paiseo e a sinceridade sua vossa tocaram profundamente. Julia percebeu que ele era o apoio que ela sempre sonhou. A coragem que sentiu pela primeira vez começou a se formar, uma pequena chama meio a mar de dúvidas. O que eu prometo tentar. Eu vou me preparar para compartilhar algo da minha história amanhã. Ela diz, com uma determinação crescente que seu coração nunca havia sentido antes. Isso é maravilhoso, Julia. Estou tão animado para ouvir você. Ele respondeu, seus olhos brilhando de entusiasmo. O resto do encontro fluiu suavemente, com risadas e conversas que se sentiam livres e naturais. À medida que o sol se movia pelo sul, Julia se sentiu mais perto de sonho que antes parecia inalcançável. Quando se despediram, ele segurou sua mão por momento. Confie si mesma. Você pode muito mais do que imagina. Se afastar, o olhar dele ainda a acompanhava. Julia sentiu que a confiança começava a brotar dentro dela, mas a dúvida ainda sussurrava sua mente de agora, e o olhar para o dia que viria, novo questionamento surgiu. Conseguiria realmente compartilhar sua história e conectar-se com o coração das pessoas? A inspiração estava ali, mas a dúvida não a abandonava. O amanhã prometia ser desafiador. Poderia ela finalmente encontrar a força necessária para se abrir? A manhã seguinte chegou levando consigo o eco daquelas palavras de encorajamento. Julia acordou com o coração acelerado, sua mente uma mistura caótica de esperanças e inseguranças. Em vez de se ver no espelho, estava olhando para a frente, desafiando a própria imagem. O dia prometia, mas a pressão passava como peso impiedoso sobre seus ombros. Quando chegou ao café, o ambiente estava mais movimentado. As conversas se entrelaçavam sorrisos e risadas, mas Julia se sentia isolada sua própria insegurança. Cada riso a sua volta parecia lembrete que ela ainda não havia superado sua timidez. Sentou-se, tentando se concentrar nas tarefas diárias, mas sua mente não parava. O que iria dizer? Como as pessoas reagiriam? A expectativa dava voltas seu estômago, com o passar do tempo, a ansiedade cresceu e pensamento inquietante se instalou, e se ela não conseguisse. O que seria dela quando a hora de se abrir chegasse? Julia sabia que a vulnerabilidade exigia coragem, mas a dúvida gradava como uma sombra. Finalmente, chegou a hora. O momento estava mais próximo do que jamais imaginou. Julia respirou fundo e visualizou o apoio que havia sentido no encontro com o CEO. Ele havia acreditado nela. Se ele podia, então ela também podia. Pego seu celular, escrevo algumas palavras que sentia que poderiam ser suas, por mais desconexas que parecessem. Havia pequeno conforto nessa prática. O mundo continuava a girar ao seu redor, mas naquele momento, tudo o que importava era a voz que ecoaria em breve. Ao chegar ao local, o ambiente pulsava como uma energia contagiante.
As pessoas estavam se acomodando, e o eres de expectativa preenchia a sala. Julia alhu ao redor e vai rostos que pareciam tão amigáveis, mas que agora pareciam jogadores. O medo a apertu novamente. Neo o que você diz, mas como você se sente, lembro-se das palavras dele. Isso a fez pensa. A verdade dela era sua única arma. Com último golpe de coragem, subiu ao mini palco improvisado. O olhar de muitos se fixo nela, e o silencio tomou conta, era como se o mundo tivesse encerrado em torno dela, mas uma voz interna a encorajava. Ela começou a falar, sua voz tremia levemente, mas as palavras concorriam a flor. Ela contou sobre suas lutas, os dias que luta contra a dúvida, as vezes que hesitou se abrir. À medida que falava, sentia a conexão se formar. A sala parecia se aproximar, e aqueles olhares de desconforto concorriam se transformar, quando terminou, silencio apoiado por aplausos se formou. Julia não esperava a reação calorosa. A alegria e a surpresa predominavam, e por instante, ela veio não apenas o público, mas a si mesma. Em meio aos aplausos, sentiu que algo havia mudado dentro dela. Ela tinha tocado a alma das pessoas, e isso trouxe uma onda de calor e felicidade, enquanto descia do palco, sentiu-se livre, como se todas as dúvidas e ansiedades tivessem se evaporado. Sorriso genuíno se formou seu rosto, e ao seu lado, o CEO estava lá, aplaudindo com brilho nos olhos. Você foi incrível, Julia. Estou tão orgulhoso de você. E ele disse com entusiasmo, e isso fez com que seu coração se aquecesse, mas à medida que a empolgação diminuía, uma nova preocupação começou a surgir, e se ela estivesse apenas comunicando. Como poderia manter essa nova confiança? Era uma jornada, e a estrada ainda estava longa. O futuro se estendia a sua frente, cheio de promessas, mas também de perguntas. Julia percebeu que a travessia de tópico era apenas o início de algo muito maior. Como se prepararia para os desafios que viriam a seguir? Enquanto pensava nisso, estava longe de imaginar que novo obstáculo poderia aparecer no horizonte, algo que exigiria dela mais do que coragem. O ambiente do café estava mais animado do que nunca. O som de caldeira, misturado aos murmúrios das conversas e o tilintar das xícaras, criava uma sinfonia vibrante. Julia respira profundo, tentando absorver aquela energia contagiante. Mas, mesmo com o eco dos aplausos ainda ressoando em sua mente, a insegurança filtrava-se sutilmente entre os pensamentos dela. E agora, o que vem depois? Essa pergunta martelava na cabeça dela. A sensação de que o palco a transformara ainda estava fresca, mas a ideia de ter que manter essa nova postura a deixava inquieta. Cada passo que dava parecia levar peso extra. Enquanto servia os clientes, notou o olhar encorajador do CEO do outro lado do café, mas logo se pegou pensando. Se decepciones. Se tudo que ela conquista faz mero acaso, pequenos momentos de dúvida escravizavam sua mente, enquanto seus dedos escorregavam levemente ao server pedido. Ela sentiu a ansiedade começar a subir, como se cada gota de café servida estivesse sendo misturada com suas incertezas. Mas em meio ao caos, uma ideia brilhou. Julia decidiu que não ia deixar essa chance escapar. Decidida, começou a notar os rostos ao seu redor novamente. Quem sabia? Uma nova conexão poderia surgir ali. Mesmo em meio a velhos hábitos, havia fogo recém-descoberto dentro dela. No intervalo,
en cuanto todos estavam ocupados com suas conversas, Julia se sentiu uma mesa ao fundo e abriu seu celular. A procura das palavras não era fácil, mas ela gostava do que via, ela estava se permitindo se expressar. Através daquela tela, poderia compartilhar suas inseguranças e, talvez, tocar outras pessoas da mesma forma que fez com o público. Voltar ao palco pode ser algo que eu decide para a próxima vez, pensou ela. Mas, e os outros? As histórias deles também precisam ser ouvidas. Essa ideia começou a tomar forma, projeto que misturava voz e empatia. Julia queria não apenas se abrir, mas criar espaço onde outros também pudessem compartilhar, entretanto, o relógio parecia não colaborar, e o dia avançava mais rápido do que ela gostaria. Ao olhar para os clientes que chegavam ao café, lembrou-se de como presenciara várias histórias, desde o sorriso de idoso que contava sobre o passado, e de jovem destemida que falava sobre seus sonhos. Novo desafio cômico a brotar sua mente. E se ela trouxesse todos esses relatos para o público, uma noite onde mais pessoas pudessem desabafar, a ideia a encher de energia. Era algo novo, algo que poderia transformar não apenas a sua própria vida, mas a de vários outros. Julia queria ouvir as vozes caladas, dar espaço para cada contar suas histórias, e quem sabe, aprender a partir disso. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se arrastava. Teria ela a força para liderar esse projeto? Poderia realmente unir as pessoas, o peso de responsabilidade cômico a se estabelecer, mas Julia sentiu algo diferente. Uma onda de força a atravessou. Ela estava prestes a experimentar uma transformação que a levaria ainda mais longe do que nunca sonhou e foi que, enquanto digitava no celular, a porta do café se abriu e uma figura conhecida entrou. O silêncio tomou conta do espaço. Era antigo colega de faculdade, alguém que conhecia suas lutas e vitórias. Como reagiriam ao outro após tantos anos? Julia percebeu que o passado imediato pode ter mais a ensinar do que ela imaginava dada tensão envolveu o ambiente, e o olhar deles se cruzou. O que será que a conexão do passado traria para o futuro dela? O tempo pareceu parar por instante. O coração de Julia começou a acelerar, misto de nervosismo e alegria a tomo de assalto. Ela não via Lucas desde a formatura, e a última lembrança que tinha dele era a de jovem caio de San José Guerra. Agora, diante dela, ele parecia tão diferente e, ao mesmo tempo, tão igual. O longo cabelo que antes era despejado agora estava preso coque elegante, e terno bem cortado que lhe conferia ar de confiança, e ele sorriu. Sorriso genuíno, que fazia as pessoas ao redor parecer mais felizes. Julia hesitou, impulso de correr ele brotou, mas a insegurança assegurava no lugar. E se ele não se lembras dela? E se os anos não tivessem sido bondosos como a conexão que dia os unira? Julia. Lucas diz, a voz firme, mas caia de acolhimento. Ao ouvi-lo pronunciar esse nome, todas as suas preocupações pareceram evaporar instantaneamente. Você está mesmo aqui? Como você está? Ela recuperou a fala, sentindo suas palavras mais leves do que o habitual. Oi, Lucas. Eu, estou bem. Trabalhando aqui, e você? Passei por alguns altos e baixos, e ele respondeu, com brilho nostálgico nos olhos. Mas está bem, obrigado. Ouvi falar que você fez algo incrível recentemente. No palco, certo?
O orgulho quesa sufacu. Foi so uma apresentação, na verdade, eu queria mesmo era dar espaço para outras pessoas. Eu quero ouvir as histórias delas também. Lucas a observo, a intensidade msu olhar a fez sentir-se exposta, como se ele pudesse ver seus medos mais profundos. Isso é fantástico, Julia. Você sempre teve dom para tocar as pessoas. Tem certeza de que isso é o que você quer. Ela hesitou, as palavras parecendo dançar na ponta da língua. Eu quero fazer algo diferente. Há espaço onde as histórias possam ser contadas, onde as vozes se unam. Ele assentiu. E você vai fazer isso. Eu te conheço. Você tem coração enorme. As palavras de Lucas causaram calor delicioso msu peito. Como ele sempre sobra o jeito de deixar tudo mais livre. E você? O que true você aqui? O tom dela logo tornou-se mais curioso. Não era apenas nostalgia que a envolvia, algo mais profundo estava surgindo nessa conversa, Lucas sorriu, mas havia uma sombra que cruzou seu rosto. Eu, este como uma ideia de projeto. Algo que pode precisar de pouco de ajuda. Seus talentos seriam incríveis para isso, sabia? Lampejo de interesse desperta dentro dela. Julia poderia ajudar alguém com seu projeto, e ao mesmo tempo que seguia o seu. A conexão entre os dois parecia intensificar-se, quase como o café, com seu aroma e calor, estivesse unindo suas energias de alguma forma, uma oportunidade estava se formando, e com isso, uma série de perguntas fervilhavam sua mente. Sobre o que é o seu projeto? Enquanto Julia esperava a resposta, a atenção dos clientes havia sido desviada. O murmúrio voltou a encher o ar, mas tudo que ela conseguia fazer era olhar nos olhos de Lucas, mergulhando mais fundo na conversa. O mergulho sua história estava apenas começando. Eu quero reunir pessoas, Julia. Como nos, disse ele, quase sem falago. O que você acha? Julia sentiu frio na barriga, uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Poderia ela criar a conexão que sempre desejou enquanto ajudava Lucas a transformar uma ideia em algo real? Não era apenas sobre dar espaço às vozes dos outros. Era sobre eles dois. O que essa colaboração significaria para ambos? A visão de seu futuro surgiu na mente dela, mas rapidamente foi ofuscada pela incerteza. Seu coração pulsava, e o desejo de agir queimava dentro dela. E ao mesmo tempo, sabia que passo falso poderia apagar a centelha que havia acendido. Vamos conversar mais sobre isso? Sugeriu, sem saber ainda onde suas decisões os levariam. O próximo passo poderia mudar tudo. À medida que Lucas assentiu afirmativamente, uma nova onda de motivação invadia Julia. O que realmente significava ajudar a contar histórias a partir de lugar tão familiar. A vontade de descobrir a conexão entre os dois e as histórias que estavam por vir era avassaladora. O café parecia vibrar sincronia com sua pulsação, e no fundo sabia que uma virada estava prestes a acontecer. Mas, conseguiria ela ser essa voz que tanto desejava? E o que Lucas guardava de tão surpreendente, que poderia transformar aquele momento em algo maior? O sorriso de Lucas era contagiante, e Julia mal podia acreditar na possibilidade do que estavam prestes a criar juntos. Enquanto eles conversavam, o café e o redor parecia desfocar, o barulho dos clientes se misturava em fundo distante, como se existissem apenas aqueles dois, imersos na conversa.
Eu este pensando reunir historias de pessoas que passaram por mudanças, desafios, algo que realmente rezo, Lucas continue, seus olhos brilhando como paiseo que a idea despertava nele. A vida, o amor, a supraqueo. E, quem sabe, fazer algumas apresentações. Você poderia ser a narradora. Neo seria incrível. Algo dentro de Julia se acendo. Narradora. Essa palavra ecoem seus pensamentos como uma sinfonia. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de insegurança a invadiu. E quanto a você? O que você fará? Pergunto, sua voz caia de curiosidade. Qual é o seu papel nesse projeto? Ele hesitou por instante, e aquilo a fez perceber que havia algo mais jogo. Eu, quero ser o organizador, o mediador. Facilitar as conversas, encontrar as voces que merecem ser ouvidas. Mas honestamente, Julia, preciso de alguém quem eu confie para trazer essa idea à vida. Alguém como você. As palavras dele continham empereu, convite para que Julia passasse da espectadora a protagonista. O desafio a entregava. Mas a dúvida neo a diexava. E se ela falhasse? E se a idea neo conseguisse crescer, se neo houvesse força suficiente nas histórias? E se eu neo conseguir? Ela questiona, os medos transparecendo. E se por acaso neo for tão boa quanto você espera? Lucas tomou sua mão, firmemente, mas ao mesmo tempo com cuidado. Você sempre foi boa, Julia. Sempre. E vamos errar, isso faz parte. Mas vamos errar juntos. A beleza está na jornada, neo na perfeição. Julia ficou momento silencio, sentindo a solidão que a acompanhava nas noites solitárias de ensaio e reflexo ser substituída por uma chama de esperança. O calor de mão dele sobre a dela, aquele gesto simples, estava fazendo com que suas incertezas derretessem sob a luz da possibilidade o café agora parecia vibrar mais intensamente. O murmúrio dos clientes true de volta eco familiar, e ao olhar ao redor, ela percebeu que muitos estavam prestando atenção na conversa deles. O que era momento íntimo agora havia se tornado algo maior. Poderia realmente dar voz àqueles que tinham histórias a contar? Você realmente acredita que podemos fazer isso? Ela perguntou, a esperança filtrando sua voz. Sim, eu realmente acredito. Juntos, podemos moldar isso algo que se espalhe, que emocione as pessoas. Julia, podemos fazer algo especial aqui. O entusiasmo de Lucas empurra para frente, mas no fundo, uma pergunta ainda a atormentava. E se a conexão que eles estavam redescobrindo faz mais que projeto, mais que trabalho. Quando olho para ele, a conexão estava ali, pulsante, e havia mais perguntas surgindo sua mente. Se formos falar sobre histórias, e se a nossa história também for única? O que seria deles, então? Estariam prontos para enfrentar o que poderia vir, o olhar de Lucas se intensificou, como se ele também percebesse o peso daquilo. E nesse momento, Julia entendeu que estavam no mesmo barco, navegando águas desconhecidas, e a ideia de explorar isso a dixo nervosa e animada ao mesmo tempo, uma nova fase parecia estar prestes a chegar. Mas a pergunta ainda permanecia, onde essa jornada os levaria? E que outras verdades eles teriam que enfrentar juntos? Os dias seguintes foram como trabalho. Julia levantava-se cada manhã com uma mistura de entusiasmo e ansiedade, a proposta de Lucas ecoando sua mente.
Ela comico a anotar ideas, palavras que surgiam a partir de lembranças e relatos de sua própria vida. Cada folhas preencada era uma pequena conquista, mas o medo de não estar à altura da expectativa ainda a perseguia. Lucas, por outro lado, parecia cada vez mais determinado. Ele passou a procurar por histórias, visitando comunidades locais, conversando com pessoas nas praças. Era como se ele tivesse se tornado cacador de narrativas, e isso a inspirava. A visão dele era caia da esperança, e ela sentia que cada encontro o tornava mais convicto do que estavam criando. Certa tarde, enquanto revisava algumas anotacos em casa, Julia recebeu uma mensagem dele. Oi. Que tal café hoje à noite? Tenho uma história incrível para compartilhar. O coração dela disparou. Precisava de conversas como aquila. E mais do que isso, precisava de risada de Lucas, daquela alegria contagiante que a fazia sentir-se viva e ligada a algo maior. O café estava vazio daquele horário, e a luz amarelada criou uma atmosfera íntima. Quando Lucas chegou, seu sorriso iluminou o ambiente. Ele começou a contar sobre encontro que teve com uma senhora que havia vivido uma vida cheia de desafios. A forma como ele falava, com gestos amplos e a empolgaco vibrando sua voz, paxava Julia para cada detalhe. Ela estava cativada. Ela me disse que as dificuldades a moldaram, mas nunca a definiram. Lucas falava com intensidade, e Julia sentia a energia da história. E sabe o que mais? Ela pediu para participar do nosso projeto. Imagine isso, Julia. Essa é a essência do que queremos, essa conexão com o verdadeiro humano. Isso é incrível. Julia sorriu, mas uma parte dela começou a questionar. Mas, as histórias não foram tão impactantes quanto imaginamos. A nossa não foi suficientemente potente. O medo persistia, como uma sombra. Lucas inclinou-se pouco mais perto, como se quisesse que ela sentisse cada palavra. Julia, isso não é sobre a grandiosidade da história. É sobre a verdade que cada carrega. Se resor como uma pessoa, já é o suficiente. E quem sabe, podemos ajudar mais de uma ao mesmo tempo. O brilho seus olhos era contagiante, e Julia, por momento, sentiu suas dúvidas se desvaneceram na força daquelas palavras, naquela noite, enquanto caminhavam para casa, as conversas fluíam naturalmente entre eles. O caminho parecia mais livre, as estrelas mais brilhantes. Ela trancou-se seus pensamentos por instante e decidiu abrir seu coração. Lucas, posso te perguntar algo? E ele assentiu, curioso. Se a nossa conexão for mais do que profissional, o que faremos? Essa pergunta parava no ar, carregada de expectativa. E enquanto Lucas a olhava, o silêncio parecia gritar. Perceberam que estavam ponto de inflexo, onde sentimentos podem se entrelaçar com o que estavam criando. Eu não sei, mas quero descobrir, e ele finalmente respondeu, seus olhos firmes e sinceros. Era a resposta que Julia precisava ouvir, mas ao mesmo tempo, levantava outra dúvida. Estariam prontos para desvendar essa nova dimensão suas vidas? Naquele momento, ela sentiu que a jornada deles, tanto profissional quanto pessoal, estava prestes a se intensificar. E deixou escapar sorriso, mesmo sem saber onde aquilo os levaria. O frio na barriga que a acompanhava não era mais só medo, mas também expectativa. Estariam prontos para dar o próximo passo, enquanto se afastavam, a cidade iluminada ao fundo, Julia se perguntava,
8 Cuando essa conexo resistiria as tempestades dos desafios que os aguardavam. Julia acorda na manhã seguinte com peso no peito. O sorriso de Lucas ainda estava fresh na sua memória, mas a conversa deles a deixara inquieta. Ela se levantou e caminhou à janela, puxando as cortinas. O sol brilhava, mas na sua mente, nuvens escuras começavam a se formar. A pergunta persistia como eco, e essa nossa conexão for mais do que profissional? Enquanto se preparava para o dia, imagina como seria a novela que estavam escrevendo juntos. Definiria emoções complexas e exploraria verdadeiros laicos, mas o que aconteceria se a linha entre o profissional e o pessoal ficasse barada? O medo da vulnerabilidade atravessava. Ninguém estava imune a desapontamentos, e se ao dar passo dirico a Lucas, ela arriscasse perder neo so a amizade mas também o projeto, precisava encontrar Lucas. Ao chegar ao café, percebeu que ele já estava lá, suas mãos repousando sobre uma xícara fumegante, com o olhar fixo algo que anotava com vigor. Era inspirador vê-lo tão envolvido, como se cada palavra escolhida tivesse o poder de mudar vidas. Julia respirou fundo e se aproximou dele. Oi. Como você está? Ela tentou manter a conversa livre enquanto seu estômago estava no. Ao ouvi-la, Lucas sorriu, sorriso que iluminava o ambiente. Oi, Julia. Estive pensando algumas ideias para a introdução do nosso projeto. Alguma chance de você ter lido alguma coisa nova? A cena a fez sentir calor nos ombros, afastando pouco a nuvem de dúvida. Alias, fiquei encarregada de uma tarefa. Hoje, vou à comunidade e quero entrevistar algumas pessoas. Quem sabe trago algo bem legal para o projeto. Lucas continua, deixando escapar brilho no olhar que fez o coração dela disparar. Isso é ótimo. Eu gostaria de ir com você. A frase escapuliu como Cicero, mas já era tarde demais. A expresso de Lucas se iluminou, e ele assentiu com animação. Sim. Vamos cantar histórias. Vai ser incrível. A palavra incrível ecoou na mente de Julia. A verdade é que cada momento ao lado dele dava sabor diferente às suas interacos, enquanto caminhavam pela comunidade, ela começou a se abrir. Sabe, Lucas, eu tenho medo danado de que não esteja à altura. Às vezes, sinto que não sou o bastante para o que estamos fazendo. Ele parou e algo intensamente, como se quisesse penetrar sua essência. Julia, todos nos sentimos isso algum momento. O que importa é a paiseo que colocamos no que fazemos. E isso você tem de sobra. A força nas palavras dele parecia bol de água fria, renovando suas esperanças, então, pararam frente a uma barraca de frutas. Uma mulher de sorriso largo e mãos calajadas os cumprimento. Julia sentiu que poderia falar, tentar a conexão. Oi, nós estamos coletando histórias. Você gostaria de nos contar sobre a sua vida? Seu coração estava acelerado, mas a mulher pareceu brilhar resposta. Claro, querida. A mulher começou a compartilhar, e Julia se perdera na história. Ela tinha tanto a ensinar, e pouco a pouco, Julia sentiu que o medo deixava de ser peso. Despertava a curiosidade mover e transmitir vidas, Lucas olhava para ela, admirando a forma como as palavras daquela mulher entravam na alma de Julia. Havia algo mais forte entre eles naquele momento. Eram parceiros, não apenas na sua missão, mas algo mais profundo, sutilmente enredado,
quando se afastaram, Julia neo conseguia parar de pensar sobre a mulher, Historia, e Lucas. Você já parou para pensar onde isso tudo nos levará? A pergunta flutuou entre eles, caia de significado, Lucas sorriu de novo, mas havia algo msu olhar que sugeria que a resposta a essa pergunta não seria fácil. Bom, quem sabe temos a chance de descobrir juntos a conexão que sustentava su projeto começava a tomar novo significado, e uma onda de expectativa tomou conta dela. A verdade estava se revelando, mas o que ainda precisávamos enfrentar. Julia estava prestes a descobrir que as dificuldades seriam os ilhas que os uniriam ainda mais. O dia de apresentação chegou e a cidade pulsava ritmo íntimo de expectativa. Julia desperta com os aromas familiares do café fresco, mas a sua mente estava caia de nervosismo. A energia que antes a impulsionava agora trazia peso reconfortante. Ao olhar no espelho, viu a mesma menina insegura, mas algo havia mudado. Os últimos dias foram turbilhão de encontros e histórias, e, de uma forma ou de outra, sua voz estava prestes a deborochar no café, a atmosfera estava vibrante. O CEO estava ali, sentado entre amigos e apoiadores, todos prontos para ouvir histórias que mudariam vidas. As conversas e sorrisos ecovam, mas o coração de Julia baixa como tambor ressoante, quando chegou a hora, Julia respirou fundo e subiu ao palco improvisado. O olhar atento do CEO a encorajava, enquanto os rostos a sua frente se tornavam mar de esperanças. Ela começou a falar. Sua voz tremia no início, mas as palavras fluíram como rio de sentimentos. Compartilhou sua jornada suas inseguranças, suas lutas, e, principalmente, o apoio que encontrou Lucas e na missão que estavam construindo juntos à medida que suas palavras dançavam no ar, ela percebeu a transmissão de emoções. O público escutava com atenção, suas ricos criavam uma conexão elétrica no ambiente. O calor que antes a sufocava, agora a aquecia. Julia não era apenas uma garçonete, era uma contadora de histórias, uma voz que ressoava, quando finalizou, os aplausos a envolveram como abraço quente. Aquila asiático, daquela platia caia de estranhos, foi novo passo na sua transformação. O CEO se levantou, aplaudindo de pé, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e admiração. Você viu, Julia? A sua história toca corações. Ao descer do palco, Julia se sentia livre como uma pluma. E lá estava Lucas, gritando com entusiasmo, seus olhos refletindo tudo o que sentia. Você foi sensacional. Conseguiu conectar todo mundo. Com lágrimas de alegria nos olhos, Julia sorriu para Lucas. Nos conseguimos isso, certo? A jornada deles estava apenas começando, e com ela, mundo de novas possibilidades. O projeto de histórias começou a ganhar forma. Julia e Lucas se tornaram uma força criativa, organizando encontros nas comunidades, trazendo vozes diferentes para a luz. Quase sem perceber, novo ciclo de vida enrolou-se ao redor deles, e a conexão cresceu além do profissional. Começaram a perceber que não precisavam escolher entre a amizade e o amor, ambos coexistiam. Suas mãos se encontravam frequentemente, e o toque era suficiente para reafirmar que aquela transformação os afetava de jeito poderoso. Foi uma dessas noites, sob seu iluminado de estrelas, que Lucas segurou a mão de Julia com firmeza e a levou a cantinho tranquilo. Julia, temos viajado juntos por tantas histórias que me pergunto, o que você gostaria de contar sobre nós? Naquele instante, tudo fazia sentido.
Ok els construrum juntos era tambum relato, uma narrativa que ressoava com amor e coragem. Ainda estamos escrevendo, Julia responde suavemente, com sorriso carinhoso, ambos sabíamos que a jornada ainda estava sua infancia e os desafios viriam. Mas o amor e a amizade eram alicerces suficientemente fortes para equilibrar qualquer dificuldade, 2 anos depois, evento especial acontecia grande auditorio. Julia e Lucas estavam prontos para compartilhar não apenas histórias, mas o poder da coletividade. Alharam para o outro, sabendo que, juntos, traem o tipo de força que transformaria realidades. Com o mundo testemunhando a resiliência e a beleza cada história compartilhada, Julia não se sentia mais uma garçom. Ela encontrou sua voz, sua paiseo, seu propósito e ela também havia encontrado Lucas, que se tornou seu porto seguro, cada passo, cada lágrima e cada gargalhada importaram. A vida, com todas as suas incertezas, agora era palco onde eles poderiam dançar juntos. Agora, você precisa fazer algo. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixo like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final inspirador. E compartilhe este video agora com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Neo espir nem mais segundo para mostrar seu apoio. Nos queremos você aqui, sempre conectado.